Good morning. You're watching QTV this morning. I am Ibrahim Abalde. We are back again on another edition. Thank you very much for always tuning in wherever you are. It's a pleasure to join us. And we are back again. As you know, it's Wednesday, the 26th of this month, November. November is almost ending, and we are looking forward to December. I hope it will be a fruitful December, the month of December through the end of the year. So I am Ibrahim Abalde. Once again, thank you very much for always joining and watching this program wherever you are. And on our program today, we'll take a look at the African Code from the Code. We'll be engaging Imam Usman Jah, as the first segment of this program, and we will be taking a look at Islamic perspective on racism and tribalism, which is a very important topic to discuss in this day and age. As you know, in the Gambia, we have different tribes and we have different ethnic groups. It's important for us to echo into the ears of each and every person what Islam says. As you know, Gambia, it's majority of the population are Muslims, and of course not only Muslims to benefit from what Islam say about racism and tribalism, but other religions as well, because the truth is only one. Once you say the truth, everybody will listen and understand this is the truth, what is being said. Yeah, so we will also be taking a look at the newspaper review with Adi Drame and Mr. Momodou Mboj, and we'll be talking to Suleiman Kante, Suleiman Conte, not Kante rather, radio manager, curator, and Ibrahim Ajata on the International Kora Festival second edition. Ñu am fi Imam Ousmane Dia si suñ programme àllarba bi pour waxtaanee loolu di xam ne gis-gisi islam si suñ societal issues, si suñ norms and values yoo xam ne si yooyu lañ dëkkee kon imam ñu ngi laa dalal si programme bi bismillah. bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Mr. Weltare ñu ngi lay delloo nuyoo di wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaye di la sant nag ci dalal gi ngeen ñu dalal ci seen jotaay bu am solo bi nga xam ne réew mi yëpp ci jëriñu ak bitim réew ak itam fa tabarakallahu topic yi ngeen di tànn nga xam ne da ngeen di jàng société bi xam feebar yi di ko jéem a faj. jërëjëf Imam Ousmane Dia tey nag topic bu am solo la, topic bu yaatu la ñoo wax ne mooy gis-gisi islam si loolu li nga xam ne moo nekk racism ak tribalism. waaye first nañ try ñu establish lan mooy racism, lan mooy tribalism. man yow laa ko bëggoon a laaj. waaw. yow xam nga ne ku ma miin di nga xam ne soo ma joxee subject matter ni may njëkk a jëf mooy dama ko define. waaw. pour nit ñi mën koo xàmmee xam li may wax si. waaye tey nag ci yow laa bëgg a tàmbalee. lu ma understand ndax yow yaa tànn. waaw topic bi racism ak tribalism. yow lan nga. waaw. lan la racism. lu ma understand mooy racism mooy it has to do with color. Tribalism it has to do with dialect comme làkka. loolu dëgg la. waaw so dafa xaw a ute waaye soo seetee tam dafa am foo xam ne dafa xaw a nuroo tuuti. Tribalism ak racism. This one, racism needs to do with the color of the individual. Tribalism needs to do with the language and tribe of the individual. te ñaar yooyu ñooy tas dëkka. good waaye dafa am lu mu def ak kolo maanaam melo ak dafa am lu mu def ak làkk waaye loolu ci ay lan mooy racism. racism la laajoon luy racism mooy lan. waaw kii nii nit ku ñuul la kële tubaab la. waaw loolu dëgg la. waaw loolu dëgg la. waaw loolu lu ci ay. mu ngi am nga dafa dépend si ñoo xam ne ñoom dañ foog ne ok ku ñuul ki moom dafa am right ëpp tubaab bi am na right ëpp ku ñuul ki. ok so yooyu ñooy nekk problème. xaaral ma ñëw dimbale la. waaw dimbale ma imam. li nga wax ci tàmbali bi yëpp dëgg la. racisme suñ ko waxee dafa laal wala dafa connect ak melo maanaam melo bindin
suñu waxee tribalism dafa connect dafa jokkoo ak làkku nit ki foofu lañ ko dee gën a jëfandikooyee waaye soo déggee ñu ne racism waaw mooy damoo ki nga doon damoo sa melo nga di ko damoo tribalism mooy damoo sa làkk damu mooy lan damu mooy gis sa boppa ci li la yàlla jox gis sa boppa ci kola bi la yàlla jox wala réew mi nga dëkk wala gis sa boppa ci làkk wi nga xam ne moom ngay làkk lu tax gis sa bopp ñu di ko ŋàññ mooy ne nit saa yu gisee boppam rek réeree na keneen waaw nit saa yu gisee boppam rek moromam réer na ko soo gisee sa bopp ci sa kola maanaam ne lii kola bu foor la bu am value la bu am solo la rek ku melut noonu rek kon ku suufe la soo gisee sa bopp ci sa làkk ne làkk bi dafa am solo waaw làkk bi dafa baax làkk bi dafa nangam boo ko gisee rek kon làkk bu dul boobu rek du dara loolu moo tax loolu automatically suñ ko définir ba pare sa xel mu rafet ci boppam moo koy njëkk a bañ balaa lislaam a ñëw waaw li ko waral mooy soo seetloo li nit di damoo ba tax nga di ko xeebee keneen yëpp du jëfi boppam li ngay damoo ba di ko xeebee keneen te nit comme ni ma la ko waxee saa yoo damoo xee dara rek xeebee nga ci ku bokk ku amewut loolu te xeebaange xel mu rafet nangu ko balaa lislaam a ñëw ngir li ngay damoo wax naa la ne joxoo ko sa bopp li nga koy xeebee joxut ko boppam kon foofu xel mu rafet balaa lislaam a ñëw lim lay wax mooy racisme baaxut tribalisme baaxut awalan suñ borom subhanahu wa taala moo wax ci alquranul karim ne bokk na ci kéemtaanam moom ak ci wisdomam nim bindee nit ñi def leen kola yu bokkut ñii ñuul ñii xonq ñii weex nee na loolu dafay wone maninam waaye dafa am xikma dafa am wisdom bokk na ci maninam ak wisdomam ak kéemtaanam làkk yu wuute yi just that maanaam wuuteeg làkk yi ak wuuteeg melo yi dañ ci war a damoo yàlla waaw maanaam dañ ci war a gis yàlla moo ñu war a yéem ci loolu waaye waruñoo jël li ñu war a gisee yàlla gis ko ci suñ bopp non ngir balaa suñ demoon sax ba gis sa bopp nekk lu war a nekk dafa war a fekk ne li ngay gisee sa bopp yaa ko defal sa bopp te yow soo góorgóorloo ci sa bopp ba mu mel ni li nga am yaa ko defal sa bopp foofu sax xel war naa mun a nangu ne war ngaa mun a bég ci loolu nga gis ci sa bopp te loolu ci boppam moo amut kenn loo mën a defal sa bopp amul kenn su eboo yaa ko ñaq yaa góorgóorlu lépp loxol yàlla mu nga ca kon yow ak lu mun a xew rek waruloo a gis sa bopp ci lu manti doon yàlla mu ne wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu maanaam foofu mooy racisme ak tribalisme shu'uban mooy ay xeet mooy buntu racisme mooy kii dafa xonq kii dafa weex mooy shu'ub wa qabaa'ila moo fi indi mooy tribalisme moo connect ak tribalisme kii wolof la kii joolaa la kii manjaago la loolu ñaar yooyu yëpp mu ngi ci alquranul karim yàlla mu ne lii tax mu def ñu nekka kola yu bokkul waaw ak làkk yu bokkul mu ne dafay yombal xamante
imaam leena daal man leena jaaxal na ma ñun yëpp si maam Adama lañ jógee waaw lu tax waaye nag ñun yëpp lu tax ñu am kola yu bokk waaw ba pare lu tax nekkuñ pël ñun rek o ñu nekk joolaa ñun ñëpp dégg nga de léegi yàlla mu ne daf ko def li taarafoo dafa yombal xamante waaye nag mu indil ñu bi muy daane aaya bi mu ne ñu waaye inna akramakum inda allahi atqaakum li nit war a gisee boppam rek mooy ragal yàlla maanaam foofu mooy tagg wi nga xam ne ku ko def foofu lañ war a gënante waaw ku ko def waaw foofu rek lañ mën a gënantee ku ko def kenn bilee mut la nit ki gëm yàlla da nga war a réussir ci ki gëmul yàlla foofu bañuñ fa réussir racisme boobu dagan na non boobu dagan na because ki gëm yàlla di jaamu yàlla dafa war a réussir ci ki nga xam ne gëmul yàlla du ko jaamu dafa war a gëm ne moo gën kii da nga ko war a gëm yes soo ko gëmul da ngay weddi yàlla waaye léegi nag nga feel ne ok man maa gën kii si wàllum jaamu yàlla nga dégg ñu taxaw fële ñu ne yàlla xol la moo seet non yàlla xol la moo seet duñ ko waxee noonu absolutely noonu mu ubbeeku yees yàlla dana dee xool dafaa xool xol te loolu xol condition la ci li la yàllay nangul ak lim laa rejectal waaye jëf dañ ko xam yàlla daf ñu prescribal ay jëf ne jëf leen ko jëf yi mu tuddee ko mbaax am yum ñu tere mu tuddee ko mbon kon kii jëf lu baax dafa baax kii def lu bon dafa bon soo déggee ñu naan diw dafa bon because dafay def lu bon soo déggee ñu naan diw dafa baax dafay def lu baax waaye nit kooku du réussir ci moromam miy def lu baax maanaam man fi ne waruma réussir ci yow di moment ñun ñaar ñëpp wax nañ laa ilaha illallah muhammadu rasulullah dugg nañ ci lislaam gëm nañ lislaam man fi ne waruma gis ne maa la gën abadan yow it donte ndax yaa ma ëpp lu ñuy jaamu yàlla wala maa la ëpp lu ñuy jaamu yàlla sañu maa jàpp ne man maa la gën ndax li nit di gënee dafa bare te sew yàlla rek moo ko xam waaye fi may wax mooy ki nga xam ne wóor na la ne gëmul yàlla jaamuwut yàlla yow gëm nga yàlla jaamu nga yàlla foofu da nga war a gëm ne yow yaa gën kii ok xamee nga ñaar yi de xamee naa leen waaw kii soo gëmul ne yaa ko gën waaw kon yow gëmoo yàlla ok yàlla moo la wax ne yow yaa ko gën yaa ko gën kon da nga war a jël li la yàlla wax da nga war a gëm ne yaa ko gën loolu sa jaamu la jaamu la waaye ki nga xam ne yéen a bokkal lu ngeen gëm bokkal lu ngeen di def sañu loo xa gëm ne yaa ko gën mooy jullit sañu te gëm ne moo gën moromam jullitam su eboom moromam jullit mooma dana dee mooy yàlla dana dee def lu yàlla bañ waruloo sañu amuloo sañ-sañ pour gëm ne yow yaa ko gën ndax yees nit ki xamal nga ko ne am na lu muy def lu naqari yàlla waaye yow itam yaa ngi def lu naqari yàlla yow xamal nga sa bopp ne yaa ngi jaamu yàlla waaye xamoo ndax sa jaamu yàlla gi yàlla nangu na ko wala déet léegi-léeg nga gis ko jaamu yàlla ba pare yàlla du ko nangu ñu sànni ko kon yow lu tax nga war a gëm ne kii yow yaa ko gën moo tax soo ñëwee ci lislaam sañuloo nit ki lum baax lum jaamu yàlla sañuloo xa wax ne diw sàngam nga jaar ci turam àjjana la jëm sañoo ko wax lu dut koo xam ne yonent bi moo ñu ko wax yàlla moo ñu ko wax wala yonent bi waaye jullit la mu ngi jaamu yàlla su eboo lu mën a jaamu sañuloo xa tudd turam nga ne diw àjjana la jëm jullit ak lum bare lum mooy yàlla sañuloo xa jaar ci turam nga ne diw safara la jëm kenn sañu ko because liy dugal safara ak liy dugal àjjana dafa am lu ci nëbbu loo xam ne yàlla joxut ko kenn moom rek a ko xam ci buntu boobu ci la lislaam ñëwee xaraamal racisme xaraamal tribalisme léegi ñu tàmbali ci li ñoo tuddee racisme mooy kola yu bokkut su fekkee nit ki borom kola bi gisut ci yàlla xam nga lu xew lu ne yàlla nga ci war a gis waaye waroo cee gis sa bopp su fekkee gisut ci yàlla rek feebar dugg na ko loolu mooy feebari xol
bi mu demee ba gën ne nit ku xonq moo gën nit ku ñuul kon yow gisoo yàlla ci jëfam waaye yow da nga gis sa bopp ci jëfi yàlla lan mooy sa ndam yow lan mooy sa ndam ci jëfi keneen ak lan la ñoo war a bileemee jëfi keneen yàlla mi def kii mu xonq yàlla moom moo tax moo xam li tax mu def ko mu xonq ok pour ñëw rek jaar bu gaaw ci li nga doon wax mu jaaxal la waaw lu tax nit ñi jógee ñoom ñëpp ci maam Aadama lañ jógee ba pare am ñu xonq am ñu weex am nangam yoo xam nga ne yenn yi façon yàlla moo koy indi laay fa daay rek maanaam nga nekk nit ko xonq nii de ba pare ngeen jur doom bu ñuul loolu yàlla ci boppam moo ko njëkk a def because waaw dañuy wax ne ñuul mu ngi jógee ci nabiyulaay Nuux foofu la tàmbalee waaye ca cosaan waaw dañoo xonqoon waaw kon yàlla moo pare pour def ay kola bu ñuul ak bu xonq yàlla moo ko paree def so loolu moom moo ko tàmbali waaye am ci kola yoo xam ne tam environnement moo koy change nit ki su fekkoon tey dafa juddoo Europe tubaab bu juddoo Europe xonq waaw mu judd rek ñu indi ko fii muy dund fii ba màgget ñuul kuk la dafay amee kola boo xam ne du bokk kola loolu environnement moo ko def waaye ca cosaanu kolaab ñuul ak xonq boobu yàlla moom moo ko créé waaye environnement itam dafay def wàllam soo gisee yenn nit yi nga gis mooy ni dañoo weex ñoom itam ci environnement ba ñuy dunda waaw moo leen ko defal moo def seen der yi noonu kon loolu kenn waru cee gis sa bopp ci sa kola daf lay dafay tardeel society ci jamono yonent bi sallallahu taala wa sallam feebar boobu commencé woon na di génn mooy kolo waaw xeebee nit ci meloom benn bés Seydina Bilal mu ngi jóge Abyssinia ñuul benn bés kenn ci saaba yi xasee na ko ni mel kolaam bi man daal amoon naa dëkk bu ma dem dama génn si tali bi rek xale yi topp ma di laal suma yaram waaw daf leen di jaaxal laal suma yaram bi ndax dafa tilim ndax waaw suñ ko laalee ndax tilim sax waaw di ma laal nii di ma toppa nii si yoon bi imam de boobu jaaxle na ndax tilim dana leen topp dégg nga waaw dégg nga kooku saxaabi la maanaam mu ngi bokk ci ñu jege yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu xasee koo xam ne moom itam saxaabi la comme moom mu xasee ko kolaam bi ba mu demee ci sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam loolu daf ko naqari wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oo ko ne ko wax nga waxi jaahiliya mooy balaaw lislaam a ñëw na ngeen meloon yow de kàddu yooyu jamono booba la daan xew waaye bi lislaam ñëwee jamono boobu xewatut lu tax lislaam bi mu ñëwee dafa fekk ku nekk sol mbubam européen asian african arab dégg nga kola yi ku nekk sol mbubam di ko damoo maanaam balaa lislaam a ñëw régime dafa amoon ku nekk daf daan damoo ki nga doon wala ngay damoo say maam man diw ma jur waaw am na ñoo xam ne dañuy damoo suma maam dóor seen dënn man diw ma jur te diw la jur boobu soo ci damooxee ñàkk xel la lu ko waral mooy yow defoo diw jur la du ne yow yaa loolu sa jëf la yaa def pour diw jur la waaye yàlla moo def diw jur la ba pare diw su fekkee ne dafa am lu ne ci moom lu foor loolu moom moo ko moom waaye yow moomu loo ko soo lu tax nga di ko damoo bi kooku demee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax nga wax joo xam ne de balaa lislaam a ñëw la xewoon waaye kooku pour mu tuub dafa jël lexam bi tëral ko ci suuf ñaan kim doon xas ne ko na jël tànkam bi teg ko ci lexam bi pour ñu baalal ko bàkkaar ñu baalal ko lu rëy loolu nga xam ne moom la def kon loolu rëy na mu di ko xasee kola bi nga xam ne moom la ko yàlla bindee te soo demee fi ne ci am na ci réewi naar yi fi ne dañ la koy xasee man nekk naa ci réewam naar boo xam ne nit ku ñuul duñ la ooyee sa tur ñu ngi lay ooyee
abid mooy lan abid mooy jaam. jaam. waaw ñoom nit ku ñuul jaam la. am na ci sax ku ma musa wax ne ma waaw yow am nga jabar ma ne déedéet mu ne ma seen dëkk sooy ut jabar gor ngay ut wala jaam ma ne luy gor ak luy mu ne ma mooy ko xonq ku ñuul. waaw ndeysaan. mu ne ma ndax seen dëkk am na gor. waaw ñoom ñu ngi mel ni ba léegi concept boobu mu ngi fa ba léegi. waaw daf ci am ci naar yi dafa am ñu dellu gannaaw lool parce que naar rawatina ñi nga xam ne dañoo judd ci alal ki judd ci alal mu mel ni ñu jàngal leen ci seen school si yeeg seen xalaat yi won leen ne seen réew rek moo nekk ci àddina bi seen réew moo gën ci réew yi moo fi ëpp alal réew mi nga jàpp ne ku dëkkut fii du dara. waaw in général si àll bi la dëkka. waaw man wax nañ ma ko. waaw ku dëkkut foofu àll la dëkka. xam nga man maa ngi doon di def moto électricité laa doon jàng. course boobu laa njëkk a def. dégg naa loolu nga ma waxoon fii. benn bés mu ne ma waaw yow naka nga def ba ñëw fii. because pour moom. waaw Afrique sax pileen waru fii. amuñ oto. dem mu ne ma yow lu tax ngay jàng kile naka nga tuddaa moto électrique te seen dëkk amul oto ma ne ko dama koy jàng pour ma liggéey fii mu ne ma ndeysaan te daf ko gëm de. waaw mu ne ma ndeysaan. oh dégg nga de. waaw mu ne ma bon naka nga def ba ñëw fii ma ne ko dama dox ma dem ci benn réew boo xam ne pileen yi seen réew bi moo fa ñëw ma ne ko àddina bi yëpp yéen rek a fi am pileen mu ne ma ndeysaan te daf ko gëm maanaam pour wala kooku naka la delloo gannaaw ci xalaat bi waaw because dafa juddu mosut a génn ñu jàngal ko ci boppam bi mooy concept bi waa bugg réewam ne réewam rek moo fi ne te imam loolu am na de maa ngi lay wax am na ñoo xam ne ñooñu maa ngi lay wax musu ñoo génn seen dëkk waaw maa ngi lay wax rawatina ci réew yi nga xam ne réew yi arab yi nga xam ne dañoo judd ci alal ñi ci ëpp ci àll bi lañ ne xamuñ dara seen bopp yi dara nekku ci ndeysaan noonu lañ doon dundee nga xool feebar boobu naka lay def di moment nga xeeb ku nekk yow ci sa bopp dootoo demati kanam saa yoo gisee sa bopp dootoo yokkooti maanaam foofu la régime njëkk a bonee soo nit gis sa bopp ci loo ko mun a def loola dootoo ca yokkooti doo demaat saa yoo gisee sa bopp ne da nga bare xam-xam dootoo amati dootoo yokkooti ci xam-xam bi ko doo ko utati waaw da ngaa foog ne àgg nga waaw soo gisee sa bopp ne da nga bëri alal dootoo yokkooti nit lay tax mu yokku mooy dafay xeeb boppam naw keneen su ko defee li keneen amee ci lu baax nga jéem ko bugg a am loolu moo tax nit di yokku waaye opposite ba dafay tax nga wàññeeku loolu mooy ci wàllu racisme naka la ko l'islam bañee l'islam bi mu ñëwee ni mu njëkk a def kenn ku ci ne mbubb mi nga sol daf la ko summiloo mbubbam maa nga dëkk Afrique maa nga dëkk arabe la maa ngi dëkk Asia maa ngi dëkk nangam dafa summi yëpp mu solal leen benn mbubb mi mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñëpp a koy sol ñëpp niroole ko moo tax l'islam bi mu ñëwee dafa ñëw pour unite boole nit ñi def leen ñuy benn dànk ci naka daf leen utal benn yàlla nit ñi li ñuy bare benn yàlla lañ am benn yonent lañ am benn téere lañ am benn xibla lañ am yooyu yëpp yàlla daf ko def benn pour unite leen kenn ku ci ne dafa war a fàtte lim doon balaa moo dugg si ci biir l'islam mbubb yooyu da nga ko war a summi te waratuloo ànd ak moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour dàq racisme waaw ci la bi mu ñëwee madinatu munawar te gis ne arab yaa ngi fi am na ñu jógee Europe comme comme Suhayb mu ngi jógee Ruum am na ñu jógee Asia comme ku demee ni Salman Suhayb moom Rome la jógee waaw dégg nga Salman mu ngi jógee Iran naka lañ ko tudd Asia Aboubacar mu ngi jógee Makka for exemple kon sahaba yu bëri dañ jógee foofu ñu ñëw of course ok xam nga bi l'islam ñëwee nit ñi dañuy ñëw di oysi waaw maanaam dafay am koo xam ne mu nga fële dégg ne l'islam am na diine sàngam nangam mu ñëw oysi wala koo xam ne dafa nekkoon mu oysi oote bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam
gëm yonent bi ànd ak moom dund ak moom although ne arab yi ci la tàmbalee ñi nga xam ne ñooy waa Makka waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu leen di summiloo mbubb yooyu mu jox leen laa ilaha illallah yemu ca daf ko practice ne kaay leen ñu ñëw mu ne léegi dama bëgg ngeen mbokkoo mooy kenn ku ci ne na am kum def bokk ne kii mooy brodaam nga def ko comme broda bi nga bokkandee ak baay tam niroohu leen kola bokku leen dara ci deret waaye dama bëgg ngeen mbokkoo ci laa ilaha illallah nga gis koo xam ne man ak yow tey as from today ñooy nekk broda comme ndey ak baay ma bugg la comme ni ma buggee suma mboro ki ma bokka di bokk ak yow li ma am su fekkee maa la ko ëppale yow it ngay bokk ak man li nga am su fekkee yaa ma ko ëppale ñun yëpp ñu nekk benn loolu moo jox islam moo ko joxoon mu am doole ba pare moo ko jox mu dëgër ba nooni l'islam yi li ñuy bare suñ firqoog ñoom l'islam duma leen léegi bàyyil boobu ñu ñëw ci tribalisme comme ni nga ko waxee ci bi ngay analyse dafa nuroog racisme waaye bokkuñ nag waaw déedéet tribalisme moo gën a yaatu racisme because racisme xeet la tribal nag copp la ay banqaas dafa mel ni ay car waaw garab dafa am peer mooy li nga xam ne waaw peer ba pare ami banqaas am car ba pare am ay car branche yu sew waaw tribalisme mooy branche yu sew yooyu waaw nga gis ne tey nga ñëw ci biir Gambia ñu bokk menn réew ñun ñëpp ñoo bokk benn ndey mu ngi tudda Gambia waaye nga fekk fi ñaata nga fekk fi Mandinka fekk fi Joola fekk fi Karoninka fekk fi Manjaago fekk fi Pël fekk fi Séeréer fekk fi Wolof am nañ fi Papel sax waaw nga xool yooyu yëpp ñoom ñëpp ñu bokk benn ndey léegi ñoom ñëpp ni ñu war a def dañoo war a summi seen mbubb yooyu ñu indi xaale biñ nekkee Gambien ñu sol mel na mbubba mooy mbubbi Gambien su ko defee kenn du xeeb morom ka ci aw làkkam abadan te làkk yow bi nga jàpp ne moo mat ngir lan xëy na maa la gën a bare parce que léegoo-léeg xeebante danay amee ci minority nag dégg nga waaw maanaam minority toujours dañ ko dee xeeb even soo ñëwee ci suñ dëkki àll yi toujours ñi ñuy tuumaal dumma yenn melo yu bon yooyu ñi ñu ko dee tuumaal ñëpp minority lañ dee doon tumuranke yow xamuñ foo jógee yaa nga jógee fan Guinée Bissau Maguette waaw nga ñëw ci dëkk bi nekk fi surga di fi liggéey dëkk fi amoo fi benn mbokk amoo fi benn bàjjan tilim bu jot ñu sànni la ko waaw because yow amuloo fi benn bàjjan ak Maguette soo Maguette tam trop ñu ne doma la waaw ñun sa benn maire bu nekkoon Basse dañ ko day joxoñ saa su ne taami xale dañ dee moytu kiram waaw ndaxte loolu lañ dégg kii doma la lii loo ci ba nga xool tribalisme naka lay war a tardeelee doomu aadama ci naka di moment yow ma xeeb sa làkk jàpp ne suma làkk yi moo gën sa bos meaning ne bon man maa la gën meaning ne képp kuy làkk suma làkk bi it moo la gën maanaam ñiy làkk sàngam bi ñoo gën ñiy làkk sàngam bi maanaam foofu li ngay njëkk a def mooy da ngay àtte ki ko gëm ak ki ko wax da nga koy àtte ne dafa kannasu dafa dof loolu moom la lay njëkk a jox ne kii dof la awalan because làkk wi joxut ko boppam te moom ci boppam su xooloon te nekk nit ku genuine dana xam ne lim gëm du dëgg ndax dana gis ci weneen làkk wi ay nit yoo xam ne moom ci boppam wóor na ko ne ñoo ko gën waaw wóor na ko ne ñoo ko ëppale wóor na ko ne ñoo ko gën a jub te di nga suspect ne ñi ñoo la gën a jege yàlla waaw dégg nga maanaam yow ci sa bopp genuine li da nga koy xamal sa bopp waaye feebar la dee doon ci xol tribalisme ak racisme feebari xol la am na ñu ko gëm waaw feebari xol la du dee genuine ba pare du dee borom
du dee soxla evidence du dee soxla ground du dee am ground déedéet feebar la because mooy li wolof di wax ne bëtam mbuggeel xoolatul melo comme ni nga xamee ni bëtam mbañeel xoolatul melo maanaam nit mbuggeel bi genuine waaw mooy bii xool melo yow bugga naa la waaye nag damay nangu sa false yi ngay def sa shortcomings damay xam ne nit nga da ngay manqué dégg nga man nangul la itam sa yu baaxi waaye nit bugga ko ne kii amul dara lu bon wala nit bañ ko ne amul dara lu baax loolu du dëgg te loolu yëpp li ñu ciy mën a dimbale mooy dañuy nekk muslim xaqan gis nga feek jëluñ jikko bi yàlla nit ñi feek jëluñ jikko yàlla jël jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar yi mënuñ cee mucc duñ mën a mucc ci feebar yi abadan ndax yàlla jikkoom bi mooy dafa émale mboole mbindeefam yi moom yàlla ndax yàlla uute gii ñu uute moom daf ko def deliberately dafa am reason bu tax dafa am xikma bu tax mu def ko wisdom bu tax mu def ko te ñun ci suñ bopp suñ xooloon danañ ko nangul wisdom boobu waaw lu tax yàlla moom bind ñu ñun ñëpp ba pare émale ñu ñun ñëpp benn bët ñun ñëpp benn bët la ñuy xoolee amul kenn ku yàlla gënal ci kaw kenn te tray boo dem da nga fa fekk saalix ak taalix mooy da nga fa fekk nit ku baax nekk fekk fa nit ku bon da nga fa fekk nit ku am ak nit ku ñàkk da nga fa fekk nit ku jullit ak ku dul jullit maanaam tray boo dem da nga fa fekk lu mel noonu te léegi su fekkee ne dañoo xeebante kon duñ dimbalante fi ñuy mën a dimbalante mooy suñ nawante suñ buggantee nawante mooy tax ñu mën a dimbalante te dimbalante boobu moo ñuy indi moo ñuy def nekk benn te nekk benn moo ñuy jox doole kon safaanu ceen bii moo ñuy néewloo doole mooy suñ xeebantee wala ñu bañante wala suñ xeebantee dañuy bañante suñ bañantee duñ mën a dimbalante suñ mënta dimbalante dañuy xaajaloo suñ xaajaloo dañuy néew doole moo tax alquranul karim wax ñu ne bu leen nekk ay pàcc-pàcc nekk leen kenn maanaam fi ne soo jëloon misaal bi ci Gambie fi ne Gambie suñ bëggoon a bare doole kenn du leen yab mooy dañuy summi mbubbam ñun duñ wax mbubbi fii racisme waaye ñu ngi wax mbubbi tribalism unless racisme gi ñu yóbbu ko ci mbiru waaso beneen waaso léegi ñu am fi waasooy kii géwél la waasoob kii tëgg la waasoob kii géer la waasoob kii lawbe la waasoob yooyu ay waaso la yooyu itam su fekkee ne dang ci xeeb diw boobu du tribalisme boobu racisme la lu tax because lawbe bi mën naa nekk wolof mën naa nekk pël mën naa nekk joola kooku doo ko tuddee tribalisme waaye dafa nekk racisme ci buntu waaso te boobu itam feebar la boo xam ne ñu ngi koy dund te l'islam daf ko tere because l'islam xamut géwél l'islam xamut tëgg l'islam xamut uude l'islam xamut uude mooy la waaw xamut uude kapinta waaw xamut kapinta maanaam yi ay métier la yoo xam ne yàlla daf ñu sant pour ñu jàng ko di ko def ndax ñu mën a dundal suñu bopp mën a dundal àddina bi léegi nag nit ki jàng ko waaw di ko def yow nga xeebee ko sa man nag dama fogoon ne xeebee ko sa métier dama fogoon ne comme uude dañ dem ba léegi loolu sa islam moo ko indi mu ne ñii uude la xamu ko xamul leen ndaxte man riir bu ma dégg si yooyu doo siyaa kii dañoo dem a dem ba nga xam ne uude dafa am ñoo xam ne sax tey duñ sëy ak uude am na ñoo xam ne duñ sëy ak tëgg wala ñu naan la ñun duñ laalanteeg tëgg soo leen laalee daf lay def nangam ak nangam of course loolu moom nga def ci sa xel mi kon soo ko laalee rek nga gis ko fa di because nit ki li ngay ut rek loolu ngay gis suma benn xaritam mus naa bugg a sëy ak benn jànxa waaye jànxa bi santaam bi rek la famille bi dégga famille bi yëpp a ñëw meeting
gars yi ñoo këri xale bu góor bi ñu ne ko ne ñun suñ gars yi duñ dee laal ñi waaye dinaa la ci jox xissa bu neex waaw xissa bu neex laa la ci jox waaw benn waaye dafa dem mu ñaani jabar ñu ne ko ok demal ba bés sàngam ba bés ba jotee mu ñëw ci buntu néeg bi mu dégg gars yi ñu ngi mitin ñu ne déedéet kii duñ ko may suñ ñëwee daal diw yoo yaay wax waaye duñ ko mën a may ndeysaan waaw mu xam ne mu wóor ko ne léegi du am ndaw du am waaw mu ñëw gars yi ne ko waaw ñun de dañ doon waxtaan waaye daal déedéet balaa ñoo wax dafa ñëw rek mu ne salaamaaleykum aleykum salaam mu ne baal leen ma de man bi ma fi jógee daal dama demoon ma waxtaan ak suma famille waaye nenañ ma daal nenañ ma bu ma dugg ci ndaw si daal because yéen jaam ngeen ñoom ñëpp mu dagg seen lam nañu kenn xamatul lu ko tontu waaw because koo gis mu gis boppam waaw dégg nga yow nga xool suñ dellu gannaaw ci xalaat ak sori diiney l'islam ak njàngaleb diiney l'islam moo ñu indil xeebante ci waaso ndeysaan xeebante ci waaso ndax ko boo fi gis yenn dëgg la nag am na yenn jëfin yoo xam ne lenn ci ñun ñu ngi koy jëf wax dëgg yàlla diine xamu ko am na ci yoo xam ne sax duñ ko tuddee métier waaye ca cosaan dafa am cosaan for exemple soo ñëwee ci géwél for exemple waaw cosaanam mooy géewal mooy suñ daan dem xare waaw ci ni ko historien yi nettale suñ daan dem xare nit ñi dañoo ëppante xel ak mun a takk ak mun a nettali suñ demee ci xare bi ba ñëw ñi nga xam ne ñoom la yàlla may xam-xam boobu mun a takk ak mun a nettali diw sàngam moo jam diw sàngam moo ko def nii moo def place sàngam lañ ko daan defee kooku la ñuy toog déglu ko mooy pressing waaw ñu géewal ko pour moom mu nettali ñu li nga xam ne mooy directeur mu ne ma time bi jeex na imam ok directeur mu ngi maa li fi de mu ne time bi jeex na waaye bëggoon naa ñu may imam 2 minutes rek waaw bu time bi jeexee rek nañ ko fa yemale waaw ndax li ñuy wax fa tabarakalaaw junj doy na borom xel defe naa ne liñ waxagum su doyutit borom xel yi dinañ ko mën a doyloo xanaa di leen santati rek di sant directeur itam ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci caméra beeg xarala gi di ñaan suñ borom subhanahu wa taala lépp luñ fi wax yal na dëppoo li neex yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf waxtaan bu am solo xam naa ne ñu bëri jàngat nañ ci ba pare ñu bàyyi si suñ xel bu baax a baax kon ñu ngi ñaanal suñ kilifa imam Ousmane Jah yal na ko yàlla may fan bu gudda ak wér gu yaram yàlla bàyyi ko fii ba si kanam amiin waaw mbokk yi dinañ jël break suñ fa jógee rek ñu continuer ak newspaper review we'll be back. Opticalia, Gambia's leader in optical care with 5 locations offering the best in visual health. With cutting-edge European technology, Opticalia delivers single vision lenses in just 20 minutes. At Opticalia, we care about our future. Eye exams are free for individuals under 18, ensuring everyone has access to quality eye care. But it's not just about vision. Opticalia also provides advanced audiology services to ensure your hearing health is in the best hands. Our audiology services offer European standard hearing aids and diagnostics, ensuring everyone can hear clearly. Whether it's testing or treatment, you can trust Opticalia for your auditory care. Opticalia offers European standard products, fair prices, and exceptional value all under one roof. Visit Opticalia at the Tropic Shopping Center near Senegambia or call us on 7767-121 or at any of our regional branches. Banjul 7767-126. Brikama 7767-123. Farafenni 7767-124. Basse 7767-125. Opticalia. Love what you see and hear. Gila Bila radiyallahu anha waɗi noddingol folongol e islam noddingol tawa e diine men on julɓe ɓen noddinte ɗoye ɓe yahude ɓe juula enen fof daroɗen dula goto
sitay ka jogiɗo ma ala fof juula laaɓi joyi e ñallalngal. Aji Bank Limited no welti fi tawede laaɓi tati oɗo agent compétition fi ɓe dépensamo ɓe ɓeydanamo doole. ɗum ɗo ko fi tun hoolagol ko wonɗen kon ha para yiɗa daro fonka ko annduɗa ɗum ɗon woni ko hawti en kon ɗum woni hoolagol ha para noon kadi noddingol fi juulen. Awa tawe ɗum ɗo joni an kadi ɓeydita hen e sengo ko annduɗa ko ɗum woni noddingol. waɗu vidéo joni nulda e WhatsApp hara hiɗa nuddina e oɗon number 3. We are back. You are watching QTV this morning. I am Ibrahima Suribalde. Yeah, so it's good to have my two professors here, Mr. Adedrame and Mr. Momodou Mboj. Mboj, where have you been yesterday? We've been looking for you. Everybody's asking you about you. Never mind yesterday, I'm here today. Let's deal with today. And you will be here tomorrow again. We want you here tomorrow. You just never know. Yeah, so let's delve into the African code. And Mr. Momodou Mboj, it says, no shortcuts exist to the top of a palm tree. Mr. Ade, you will love that. Yeah. If you want something, you have to strive for it. You have to reach for it. It's like, you know, people will tell you that if you want success in exams, when we were at school and at college, they would say that there are no shortcuts. You have to study. To success. You have to put in the work. You know, when I went to a boarding school in Sierra Leone, Christ the King College, I was amazed on my first night as a boarder when the bell rang for the end of the study period. And I got up to leave and I was thinking, why is everybody sitting down? And then the head prefect said, oh, they study, they carry on for another 2 hours. Like, what? But the hour is up, why, you know? Why is that? And then when you look at the results that that school had had for about 5 or 6 years, where they had been, you know, they'd outshone the rest of the country in terms of O-levels and A-level results, you understood why. They put in the work and they got they reaped the benefit in terms of the best results in the country. So yes, it's about, if you want to get success, you have to put in the hard graft. And if you kind of narrowed it down to this, it's like you want to get whatever fruit is there. You have to climb and climb and climb till you get to the top. You have to burn the midnight candle. Well, if you're studying, yes. And we did. We used to. And that's why I got kind of, I would almost say addicted to coffee because we would drink lots and lots of black coffee. In those days, I took it with sugar and stuff. Now I don't. But the black coffee thing started there. Did you soak your feet inside a bottle of, inside a bucket or something? Water. Water, yes. That sort of thing, yes. I never did that. Have you ever done that before? Yes, I think I did once or twice. Yeah, for me, those kind of things cannot... Back then. They cannot control my sleep. If I want to sleep, I'll sleep. Right. I think those are just things to, I mean, but... No, you can psych yourself up into not sleeping, really. You know, or things can disturb you that can prevent you from sleeping, even though your body is tired and it's kind of telling you that you should sleep. But you stay awake and alert. Sometimes if you're in danger, for example, and you think, if I fall asleep, I'll you know, this is... Reminds me... You stay awake. and in many ways, everybody did one thing or another, because really the big picture was, you got to do well in the context of exams. Yeah. You cannot embarrass yourself. Yeah, quite. So that in itself was Quite. motivation enough to keep you awake. Absolutely. So you had to pass. Yeah, Because, you know, the with competition your was peers, fierce. It was competitive. You know, every time you had to took pass. even the kind of weekly exams, which they did in that school, many schools didn't, they would post the results on the notice board and everybody would see. Everybody would see. So it will propel you to put Absolutely. extra efforts. I remember the day somebody beat me in English, and you know, I was so blasé about it. Yeah, I wouldn't even go and look at the
I wasn't embarrassed, but People will. I was just shocked. I wouldn't even People go. will tell you. They came running They'll to come tell and me. Tell you. Ade, you scored. Yes, you know, fifth. they said, hey, Albert Kamokai beat you by 1%. I was like, what? No, I thought it was a joke, you know, and I went and and that was a kind of wake-up so call. we'll but head straight to the newspaper. Yeah. You know, I don't mind when it's mathematics. If you beat me mathematics, I don't even mind. I don't worry. Why you shouldn't mind? I You don't, shouldn't I mind don't anyway. worry much about mathematics. So what paper do you want to delve into? Yeah, so we have the Fourier, the Point, I think Fourier has something which I suspect should not be there. court test finds In the middle of the Fourier one, it says fact check on Fourier's story on what the finance minister said on debt. And then it says caption withdrawn. I think that was meant to be a message for the editor or the sub-editor, but it's appeared in the newspaper. Yeah. So I don't know what it was they said on what the finance minister said about debt, but anyway. He's supposed to appear on State of Affairs. I am made to know, I mean... Yesterday. Yeah. He was detained at the National Assembly till after 8 o'clock. Yeah. So he was. So let's move on. NUP leader lays out plan to salvage Gambia from stagnation. I mean, our guy, lawyer J. Dabo, I mean, on the front newspaper. He's really serious about vying for the position of president. I mean, anybody who throws their hat into the ring, you have to say that they are serious. If somebody goes to the extent of, they've made a plan, it may be a manifesto, and so on. And of course, he has to say that. I mean, anybody. Otherwise, why would I vote for you if you don't have a plan to do something different to what an incumbent is doing? So, of course, he has to say, I've got my plan. He's laid out the plan. I'd like to see it and see how viable it is and maybe test it by questioning it and probing into it. You have to kind of forensically dissect these things. You can't just take it at face value. Otherwise, everybody comes and says, I have a plan to create 50,000 youth jobs. How? From what sector? What is it you're going to do that isn't being done now? So, of course, they all have plans. But, of course, he's serious. I think you'd take offense if you thought he wasn't being serious when you say he is serious about vying for the presidency. Of course he is. Let's see, because he's a serious man. If you know him personally, he is all a of very that, serious man. it's sort of that's it. So this is now sort of different terrain, different turf. This is sort of what they call it, the wrestling mat of politics. Yeah, quite. He's now on that. We'll see what happens. I will still, put our attention to the issue of coalitions. I mean, we've seen recently, different parties emerging, different movements emerging. I mean, there is another movement created again. I've seen that. There is another new 30 years old young man who wants to run for president. We've seen the New Era party. No, it's different. It's this one. It's one Jata. We've seen a lot of young people vying for position. Yeah. But Mr. Adedrame, at some point, okay, fine. It's good for the young to rule. But at some point, we need someone who is very experienced and knows what to do. Because the office of the president is not just a seat that you go and occupy as if you're occupying any other position. Be careful, because that's what people like Sassou Nguesso, Museveni, Paul Biya have been saying. You need us old folks, not you young people. So they're 80 and 90 and nearly 100 and they're still there. Sometimes you just need somebody who's good, full stop, whether they're young or old, it doesn't matter. If they're young and they can get, because all of these people, we're talking about, they don't rule alone. They have ministers, they have cabinets, they have advisors, civil servants, a whole panoply of, folks who they work with and so on. So you could be good, but if you don't have 20 good ministers, then it doesn't matter how good you are or whether they can carry out your ideas and your plans, then it doesn't matter. So whenever somebody's coming, you always have to say to them, who else is going to come along with you to deliver on the plans, including the ones that you're talking about now. And I'm quite suspicious of this sort of this binary
young people and Yeah. millionaires, old people, Old people, that sort of thing. It doesn't work like It that. doesn't. I once heard Ronald Reagan quote, apparently he was quoting the Roman thinker Seneca. Yeah, He said, correct. if you didn't have old people to rectify the mistakes of young people, there will be no state. Very, very interesting there. So this fake, false, artificial binary, young people, old people, it doesn't work like that. You need the experience of age, Yeah. yet you also need the energy of youth. Indeed. Isn't indeed. it? Yeah. It is the two Combined. together, really, that produces something interesting. Well, that's in right. I mean, many a lot of ways. the visionaries that we still, you know, they were young men. Some of them never got a chance to rule. You know, Thomas Sankara, not for long. Amilcar Cabral, not at all. But some of them, when they came on the scene, they were young, they were vibrant, energetic, and they were able to bring people along with their ideas and their vision. And that's what we need, you know, somebody who can sweep us along and say, a lot of them, they look at, and that's the argument I had with some of the ones who contacted me from America. They keep saying, you know, Gambia's small, why is it so difficult to, it's small but it's complex. To run. To run, you know, it's a complex country, and I think they're kind of demeaning the task at hand when they just say, oh, it's small, how difficult can it be? Well, try doing it, and Right. you'll see. And they take 5 or 10 people, just that try to organize them. Just because we are small, it doesn't make the doesn't make people them- yeah. any less complex. That's it. Yeah. You know what I mean? Yeah. So we've seen this all over the world. And mentioning Thomas Sankara, when he took over, there was this philosopher, I can't remember his name now, who was advocating, as it were, the idea of localizing Okay. solutions and Right, the like. right. So he called him and said, well, you said that this is what we should do. Come and show us how. Yeah. Yeah. You love that humility. Yeah, so quite, even the quite. young men or women, Yeah. they know that when you're really good, Yeah. you know your limitations. Yeah. You know how to bring in enlist help and the like. Is So that- let's not turn this sort of youth into some kind of fetish. Youth take over Well, this youth, well, this, well. youth, It's that. It's meaningless. It's not a big deal. It is meaningless. for young people to try. I mean, because at some point they'll be handling certain things. Yeah, as, you're as the one well. who raised it and So said, you it's know, important. the guy But started. I was just a little bit concerned about, you know, how to handle certain things, because experience is the greatest teacher as well. But gradually they would become experience as well. But of course, because what experience did Jomai Faye have before he became president? He's fairly young by African standards. So what you do is, once you get there, as Mboy said, you can call a philosopher. You have to have the humility not to be like Donald Trump, who thinks he knows more than even the most highly qualified scientists when it comes to talking about science. You have to have the humility to know that there are people who know stuff better than you and take their advice. But if you think, oh, because I'm president, I know everything and I'm not going to listen to anybody apart from people who sing my praises, then you're in trouble, you know, and the country, therefore, will also be in trouble. So, Yeah. yeah. Next. This morning I watched a video on TikTok. Yay, how did I guess you were going to say on And- TikTok? And the video shows J. Rollins of Ghana Okay. directing the traffic. There was traffic congestion at some point. And he was out. And, you know, surprisingly, people were filming him. So I swapped and went straight to looked at his biography. Yeah. And this man was supposed to be executed Oh, at, yes. at some point Of course. when he became president. Yes. He was actually locked up and kind of awaiting execution when they sprang him from prison, you know, and kind of invited him to take over. And yeah, of course, and we know famously. And that's when I realized, when Kwame Nkrumah was overtaken, he visited China and I think another Asian country. He was trying to settle the Vietnam War. Yeah, Vietnam and China, exactly. Yes. And he was, whilst he was away from his own country, that's a kind of normal thing. After all, we know what happened with Jawara in this country. Yeah. You know, when you're out of your own country,
that's when the soldiers and those who want to depose you seize the opportunity. It's happened in many African countries, and it will continue to happen, I suspect. Yeah. So let's move on. I mean, we still have another story on the headline. Barrow to meet NPP women leader over internal wrangling. I mean, is that wrangling? It's there an internal stuff going on. We can see how politically aware the president is becoming, and not making big promises as well. And the issue of Brikama, that's the issue that stands out for me when the president said to the people of Brikama, okay, all right, you want development, you want me to do this for you, you have to make sure you vote out your chairman. Do you really think that was a sensible thing to say? Well, You're the president. Well, I mean, don't say it because you know what the flip side of that. You know what the flip side of that is. If you don't vote for me, you won't get development in your area. Any development. He should never have said it. I'm sorry. Should never have said it. Well, it depends who advised him to say that. Well, I don't know if anybody did, but it was quite a thing, and of course Maybe there was a it's backlash. sort of a political monopoly. That should we call it you that? know, but you should not say that, you know, if you don't vote for me, then, you know, if you vote for me, then you'll get development. So what's the flip side of that? The flip side is if you don't, then you won't. Vote him out. Then, you know, so yeah. Scandalous. It wasn't, you know, it wasn't. Maybe just in the heat of the moment he said something like that. And maybe he said it lightheartedly. You don't know. Because sometimes when you see something, just the cold words on the print, you can take them out of context because you didn't hear. He might have said it with a laugh and so on, you know, but you don't know. But you know, it's not. And even that's the sort of thing that is not funny. Yeah. Yeah. You know, I mean, it is really not funny. Yeah. It doesn't work like that. Once you are a president, you are everybody's. Okay, I think this might be on the point. The person you were talking about, Gambian diplomat launches progress movement, calls for system reform. Exactly. Maybe. Yes. Who is the Gambian Yeah, diplomat I saw that. I'm trying to see the picture. I don't recognize. He's in the U.S. I mean, right. Oh, he's in the U.S. Yes, and a lawyer by profession. Yeah. And you know, tell him to come here if he wants to launch his. Sometimes it's important for you to come right inside than just being outside and talk about political affairs of the Gambia. It's like when the other day we were discussing something about how in almost every country where you have a diaspora vote, they always tend to vote very differently to how people in the country vote. And we've just seen that in Guinea-Bissau. The diaspora vote, I think the opposition guy got 83%. You know, incumbent got 17%. It's you see that replicated. Well, in normally so many the countries. diaspora, they always think differently from what the other side of the population are thinking. When you look at Jammeh's time, how the diaspora was really against Jammeh, you understand? So you can know if the diaspora was given the chance to vote, they would have voted massively against former president. We saw in Senegal when Diomaye Faye, you know, won the diaspora massively compared to Macky Sall's you in fact forgot his name so chosen, soon? You forgot his name? I was going to say the fellow, Macky Sall's fellow that, you know, and it was, the diaspora vote was overwhelmingly for Diomaye Faye. In that, and you get it. I mean, you can name 10 African countries where that is the case, where the diaspora vote was very, very different to, you know, what obtained. You'd get it in Rwanda, you get it in Uganda. It seems to be the pattern. So news beyond our borders. I mean, Guinea-Bissau, we're still looking forward to what's going to happen tomorrow. I am really, I can't wait to hear the results of the Guinea-Bissau election, Mr. Mbolj. Some people might say that the result is a foregone conclusion. Quite. Well, the president certainly thinks so. Both the president and his main, Fernando Costa Diaz, you know, they're both claiming to have won. But from the electiongb.org, which is an independent one, they've been publishing results as they get them.
and they have him still ahead, 52%. Fernando Diaz, he's ahead, and but both he and Embalo have said they've won. Embalo has gone so far as to say, "I've won so decisively there won't even be a runoff." And I did publish the sort of graphic from the website this morning, and I shared it on various WhatsApp groups. Some of them, the contenders, got 0 votes. So they obviously didn't even vote for themselves. I interacted with one of my friends in Guinea-Bissau. I have friends there who follow most of our programs here. And my friend, I said I hope Guinea-Bissau, you people are not ready to vote Mbalo out because he travels a lot. He said to me, how did you know he travels? This is the topic of discussion in Guinea-Bissau. You check their media. The guy they're always on about it. He will go to every inauguration. He'll go to every conference and big, high level. A lot of them, you'll see people send, like, for example, even the OIC mini summit that was held recently, even though our president was still the chairman, he didn't attend, sent the foreign minister, or vice president, I think it was. No, foreign minister. He sent the foreign minister. And you see this in a lot of them, they will send other people. And we just concluded yesterday, AU-EU summit. Many presidents were there, but Embalo, of course, because of the election, he wasn't there. But had it not coincided with that, he would have been there. He would have been there. He's been to almost every presidential inauguration of the last 2 years. And so he gets a lot of that. You'll see it in the Guinea-Bissau media, that criticism that he's always traveling. But he always has a rebuttal. He always says, I'm traveling to try and make deals for my country. I can't do that. How many of them return to Guinea-Bissau? For Guinea-Conakry, we can see the development that is ongoing. Even those that are against Doumbouya, attested to that. Okay, there are developments happening in Guinea. So we have already exhausted road infrastructure, routes. We've seen the road tracks. It takes you 3 days to get to Guinea. Now it takes you a day to get to Guinea. There's huge infrastructure. He's now building a rail line that's going to go the length of the country. They've never had that. It's true, but the thing is with Doumbouya and what's happening in Guinea-Conakry is that he's all you see on TV. He's on every day, literally every day. So, Mr. Ade, we've exhausted the time. Thank you. Even when I judge these things, it is dangerous to pick out, isolate, look at this particular, look at that. You judge broadly the direction it is going. That's really that can give a realistic picture. Otherwise, your judgment will be skewed. When you ban 3 of the main political parties, you ban. You see, that's what's happening in Guinea. Exactly. And very soon we'll be disappointed because earlier on we were naive. It is this naivety that really leads us down. Well, it's the same format. It is the same format of trying to sit in the helm of affairs. So thank you very much, gentlemen. My pleasure. So you allowed Imam to coup d'etat our time. Yeah, so it's just one-off. So don't worry about Imam. You'll be the same next week. We'll take a short break after the koto mi yalonko wole warta nyimbanko kan adung adabe soniaring wala nyama imuna fang telefono la mi yalonko abe seniaring adung internet wobe tariaring nyindung kiusel dorna sinyin natia leno ibori yela kiusel line ota customer care mi suti atima bi kiusel network o mi warta network o beti adung adabe soniaring kiusel sunu boss ntolenga silo walang dulia bulan noma QCell, the fastest growing network in the Gambia, now presents to you the eSIM. QCell's eSIM allows you to electronically scan a code and join the world of digital SIM cards. Customers with physical SIMs can easily switch to the eSIM as well. So rush now and get connected with an eSIM and start using the latest mobile technology with your trusted GSM operator. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunubus. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. Vocal si network bu gëna rëy gëna yombale si réewi Gambia bi fii jëfandikool call bu set internet bu gaaw li yëpp si njëg bu yomba fii si QCell dawal léegi si suñ customer care bu la gëna jege ñu may la QCell line te doo si fay dara QCell network bu gëna rëy te it gëna yombale si réew mi fii QCell suñu bas ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa. These tracks have become my wall,
my arena of victory and fear. I relentlessly walk, push, strain, and stretched. Moments when every fiber of my being screams, give up. But the fire within me won't let me quit. Despite the burning muscles, in this sport, every moment matters. Every second counts. My failures, my dreams, my pain, my triumphs, they propel me forward beyond all limits. This is QTV This Morning. I am Ibrahim Abalde. Thank you very much for joining us. It's always a pleasure. And to our brother Ibrahim Jawara in the United States of America, Banki in Madrid, and Sister Janaba in the UK, brother Tafa in Manchester. Thank you for always tuning in. And now let's move on to the last segment of this program, Strings of Heritage International Kora Festival. The third edition is about to be held in the Gambia. As you know, it's the biggest Kora festival in the Gambia. The first edition was held, success. The second was held, success. And now we are looking forward to the third, welcoming international guests from different parts of the world to converge in the Gambia. Are you ready? We are all ready. And I have Suleiman Conte, radio manager, Q Radio, and he's among the organizers of this event, and Ibrahim Jata, and also an organizing member of this festival. Gentlemen, it's good to have you on this program. Bafarale Bismillah. It will not be fair to the Kora if we are to do this in the English language. When you talk about Kora, the mental picture you have is to turn it to Mandinka. And the Kora, it's a very significant instrument because it is the symbol of the Gambia. That's true. Al-Numbara. It's good. We will talk more in Mandinka, but then also because it's international and attracting people from outside, so maybe a bit of English also will do for the people outside to also understand what we're doing. So International Kora Festival, the third edition is coming on the 17th of January. At the Bakau, opposite the craft market at the park. At the park, yes. Exactly. You know, it used to be called Edus because that's where Edward Singata used to live. And so the idea of this International Kora Festival mainly is to promote our culture, you know what I mean, and to sell the culture of the Gambia from outside, to attract international visitors also. So we're doing it also to celebrate the legacy of Jalinyama Suso, and also to promote our arts and culture, like I said. And the idea came from our big brother King Marong. He lives all the way in Australia. He's the one that came up with the idea. He initiated it. He's the CEO and leading everything. And, he said to us, you know what, I think it's time that Gambia also has to portray what we have. And the Kora is an instrument that, attracts the whole world and all that. And then we cannot let what we have for other people to celebrate it. Because basically, if you look into the history of Kora, basically it's from this region, like I said, Senegambia, South Senegal coming to Gambia and all that. But now there are other countries that are celebrating or taking the Kora as if it's, it belongs to them and all that. Yeah. So, so it's coming, like you said, the first edition was good, the second one was better, and then the third one will be bigger because now we have the support of the Ministry of Tourism, and we have the support from the NCAC, and then ITC also we are in support, and then we are in talk with the tourism board also to say they are very much interested, and they are doing whatever they're supposed to do and see if they can chip in. Yeah, so we have Ibrahim Jata, and he's also a member. Yes, he's a member of the organizing committee. Ibrahim Inumbara. Balde Inumbara bake Najibiral Kontong Baflal call Assalamu alaikum Chu TV. Telling Albadi Ma Ibrahim Jata or DJ Mutabaruka Chu Radio, and also International Kora Festival organizers. Balde Kal Kontong Kafaleko Ninamun
ñimun na chosano na adole ni ko Kora il hakilo kata mun to Gambia. Absolutely. You understand? And then Kora wole in Gambia fanang na Gambia to fanang serendi santo. Instrument. Ni ajibe likes of Sona Jobate, right? Jaliba Kuyate, Tata Denin Jobate, Lalo Keba, ye name. Okay, second edition, first edition was, okay, almost introduction already. So second edition, mobe nya jele, ni video from jibe alon ko do ko kere jele. And then third edition mo January 17th. So ke badon ning kanun telu, mobe be dawda ka fe ko nyimanya na fola nyomo kono, because as you just mentioned, it's the biggest Kora festival in the Gambia. Absolutely. Right now. You understand? When they say International Kora Festival, ita nyon soto Gambia jang, apart from we. You understand? So we give thanks ngana keba fana nga konto mi anon ko ani idea na rawra kera Kim Maronti ma fly ko enim barabake anina organizers all mi anon ko na team members all Nduro, Cynthia and the likes. You understand? Anina international partners fana mi anon ko be Norway, Germany, England, you know, Australia ma fly ko alfana ngal nimbara. Balde ni mo kula mi anon ko ntol nata proka na yanyi nka sembentia, because this is our culture. Nyine ben tol bulo kono. So nimma nyim fancy fanambe jumala fancy la, because niman janso da bakela masibol. So we have a Kora. Molka bana all the way from all over the world kana Kora karang Gambia jang. So it's a shame that nintro mo platform also nyim bankun kanjang. You understand? Abota janato molka na ka karang ikadeke fana fala, but where is the platform? You understand? Niaja fana ko International Kora Festival manko ko Gambia da man, because we are bringing Kora players all different sorts of life in our life. You understand? All over the world. And then ma already kake ko mi come Gambia da mal, but nga kere come ka door open for all the international Kora players. Kana ke fang show out. Ka ila showcase ke la talent fang show out. Because nita da jibe na surround jam fang, you know, festival lo kake jere Kaza Maso and all that. You see the richestness. But where is Gambia? And it's from here. It's from here. When you talk about Lalo Keba Drame, I mean, you know the history of Kora. Thank you. So we are left behind. But I believe the dynamics is going to change with the International Kora Festival. Exactly. It's changing, Balde. And then we have like last year, Sona Jobate, we went to her home, and you know, Ala School in the Gambia Academy performed, and Sambu Suso performed, Jali Madi Kanute performed. Jaliba Kware was supposed to come, but on that day he went to Jara, and we hoping that this year he promised that he will be there. So the package is so good, and you know, Mariam Job, you know, Mariam Cham, you know, and you know, you can name them, Jali Suso, Jali Kuyate, you know, from Sukuta, Suleiman Jobate and the family. So Kulo Mialanko, you know, na adon na chosano mbole bondila, and then you know, kaful fana nata bro, kaful nata kabo bakau, kabo burfood, kabo busumbala from all places and all that. And then the most important, you know, we have more than 70 international visitors. That is like the tourists and all that. And this year also we are collaborating with tour operators also to make sure they bring, you know, the tourists in there and all that. Because Ntol Meeting Korajele and all that, yes, but celebrate that, but how do we sell it outside internationally? That is by bringing more of international visitors to come and see, you know, how the Gambian culture has been celebrated and all that. At least Ibajale will create a room to see if ko za sambano from one country to another, you know, because Alliance Française is also thinking if they can move it to Australia, because they have a branch in Australia too and all that, because they have so much interest in it. So we're hoping, you know, that it's gonna get bigger and bigger, and then we can get more people involved in it, and then make sure, you know, it goes to the next level. Mr. Mboy, do you have any question for the Kora Festival team? I wonder, what does the Kora symbolize in our identity? I mean, the Kora, I mean, Kora e Fenko store. The history of Kora, you know, it's very broad, but then I think it symbolizes like, you know, because like 21 string, you know, instrument, and you know, it's always people find it very strange, like how can one person be playing this 21 string, you know, one person, and then melodious and all that. But I think it's about it's used in those days to like praise singing. You know, Chijamano, you know, Jambari didn't talk, and the Kora player will play and talk about your family, your bravery, and all that and stuff. So it's like it's an instrument that has been used to boost moral of people, and also sometimes it can be also used to tame your mind and, you know, have a,
relaxed mind and all that. So it's about it's more of a history telling instrument. And it still does. You know, when I preserves exactly. where the heritage. Exactly. Very much like Yes. the Khalam. Exactly. And the fullers That's have their Khalam. thing, and exactly. So it's like, like I had a friend who said to me, I will never give money to any praise singer and stuff like that. But then when this guy came with the Korah, the naming ceremony, and asked what's your surname, and then the guy started, mentioning the great people from the surname and and the lineage and all that. And this guy was like, hey boy, Kiharama Jokandara, because he's talking about my roots and he's talking about my culture and all that. So I think it tells a lot about the tradition and culture of the African. That's very interesting. And to come on that, still now, some families, they have their special griot. Yeah. You understand? They're Korah player. And when occasion happen, like, Tabaski, Korete, this Korah player will go to a certain family, to play for them and to tell them about their history. You understand? So this is something, annually they have to do it. It's from the foundation. I think it's recently that the younger ones modernize it, create a band around it, and make it more melodious and But then basically, what it used to be, what they used to do with it was to just, play the Korah. Mandinka will used to call it sumo. So you just, as most of the, like rich or, powerful people will, especially call the Korah player to just come and sit beside them. And then, And it started from a long way because mansa anala jalolam in those days. Nying mansa balu, nying kere jawarolu, ibeni la jarole, ni la Korah to talk about their history, understand? So there's so much wisdom behind the Korah instrument, and we've seen legends. I mean, the blessed memory of Tata Dinding Jubate. Nyama Suso. I mean, Nyama Suso. We've seen Jaliba Koyate, Lalo Keba Drame. I mean, the Korah belongs to the Gambia, but I can see. And the father of Tata Dinding Jubate, Jali La Malan. We have all those people. So when is the event again? Ulunjumalemo andumba kela mintole. Tiketol sototale bang mba sotola nyadile. So February 17. No, January 17. January. Yeah, 17. January 17. 17. Yes. January Karatil Tang Anni Worola. So it's called International Korah Festival Bakau. So it's held in Bakau. And at the park, like I said, opposite the craft market. So this time what we wanted to do is to make sure people come early. And then because the tourist market is very close to the venue, so the tourist markets are going to be open in case white people would want to go buy things and patronize their business and all that. So the tickets are pegged at 300 advance ticket, but at the gate is $500, So yeah, that's it, as cheap as that, because we want to make sure everyone can afford it and all that. So and then one important thing also is because we are from Bakau, and the festival is being held in Bakau. So what we do is like funds generated from the event, part of it goes back to community development. So last year what we did with part of the funds that we have, was to build 2 soakaways for the mosque in Bakau, the community mosque in Bakau, one for the mortuary, and one for the, where they, perform ablution and all that. So, and then we kind of decorate the place where they perform ablution and all that. So it cost us a lot of money, but then at least the community has seen, at least we put something. There is benefit. Giving back to the community. So, what should we expect this year? People can expect a lot. More saying la kujamala, because kujamal bekeraje nyinang last year nga artisol minta and then this year nga ad nga additional kijanyaji ko nga bakawla nga rabal fanang ibibe bengotole likes of Dudu J, understand, and Ninjuma, Bali, 5-star band. 5-star band. Yes. And the other guy. Yes, Uncle. Yes. And you will see a white lady playing the Korah, just like Sona Jawate does. Oh, really? And drumming as well. Yeah. So then it will be interesting. To attend, huh? So much things to be, so much amazing things to be held on the 17th of January. So people from outside, play our instrument
like like you feel like well, and all that. Oh, They play the come balafon. Yeah. Do you know know how many Africans or whatever? Yeah. We play the cello. Yeah. We play the guitar. Exactly. Was their Exactly. invention. Yeah. So do you know Yeah. how many Europeans have seen they're learning the kora? So And the it's drum. been quite popular for a Right. very long time. Exactly. So one shouldn't be surprised because it is about skill. If it is about skill to learn, I can be black, Chinese, yellow, I can be anything. It's a skill to learn, and I can do it. Yeah. But in the presence of like the society, people are it's amazing. So we should move away from there, realizing that in our new cosmopolitan world, anyone can do anything. Exactly, anybody can do whatever. It just depends on the passion. If you really want to do it. Thank you very much, Mr. Momodou Mbouch. Thank you, Suleiman and Ibrahima, for coming on QTV this morning. And Mr. Mbouch will be back here, or I will be back here tomorrow. Well, there is tomorrow. So I will be back here tomorrow. You just never Because know. I'm not a bunduge I'm not boma kote, I'm not lomo, so valmo. Yeah, so thank you. This is all we have. We'll be back here tomorrow on another edition of QTV this morning. Until then, enjoy the rest of our program. Thank you.